But we have the largest investment team. It is 46 people. And ખાલી ઇન્ડિયાનું ઇક્વિટી કવર કરવા માટે there are 32 people covering 700 plus companies. એ પૂછે કે ભાઈ તમે રોકાણ શાને માટે કરો છો? What are you investing for? People will at best tell you કે ભાઈ I am investing for returns because I want my money to grow. So the portfolio of each client would be different, suitable to his requirement and his risk capacity. But when there is a money, when market goes down, say even 10%, then the best of guys is shaken up. And people who came after COVID, to them I would say it is not as easy as it looks. What you are looking at? Say we are sitting in 24 by 30, where you look Sensex or Nifty? So I'll be surprised if it is not between. Welcome to our podcast, Chit Chat with Chiefs. Today we have with us CEO of Whiteoak Mutual Fund, Mr.Aashish Somaiyaa. Whiteoak Mutual Fund is one of the new and rapidly growing mutual fund company in India. Many of their mutual funds have delivered results over a year now. Aashish Somaiyaa has experience of more than 25 years in financial field. And we have our host, CEO of Mega Financial Services, Mr. Sandeep Gandhi. Mega Financial Services deals into all types of investment opportunities and they have been managing portfolios since 38 years now. So let's hear it from them. Hi, how are you? Good. Thank you for having me on your podcast. Yeah, and thank you for coming to our office and sharing your time and valuable inputs. I would like to know how different is the Whiteoak AMC than the other AMCs? So, most common feedback, most common je વાત આવે છે is that કે people don't know about the company. Actually, આપણે જેટલા બી investors હોય કે પછી mutual fund distributors, advisors હોય. So, it's good that you ask because most people don't know about the company. And generally, suppose if you see the mutual fund industry, normally when mutual fund companies come, people already know the brand name. People know the name already, right? That is because you will be surprised to know that most mutual fund companies in India, they are owned by or set up by either some bank or insurance company, a home finance company, NBFC, or basically some conglomerate, right? So, પહેલા આ બધું આવી જાય, પછી mutual fund આવે. એટલે by the time the mutual fund comes, નામ ખબર famous થઈ ગયું હોય. So those names are known because of the parent name or the name of the conglomerate. Now the reason कि भाई Whiteoak name is not known, एमा एक positive है एक negative है. Negative तो ये है कि भाई name is not yet known. But the positive is the lesser known fact that it is the first asset management company which is set up by a professional fund manager and run by professionals. And lesser known fact હું તમને કહું તો before Whiteoak got the license, Whiteoak was the first asset management company where a professional fund manager got a license. Like our company is founded by my colleague, his name is Prashant Khemka. So when he founded Whiteoak, he was not part of some bank or some conglomerate. Before he founded Whiteoak, he was chief investment officer for Goldman Sachs Asset Management. He worked in Goldman Sachs for 17 years. So, I'm giving you a bit of background of Prashant that he worked in Goldman Sachs because he's the founder, but we have the largest investment team. It is 46 people. અને ખાલી ઇન્ડિયાનું ઇક્વિટી કવર કરવા માટે there are 32 people covering 700 plus companies. એટલે why people don't know much about the name is because it's a fund management company set up by a professional fund manager. And it was the first time that if asset management license was given to a professional fund manager. એની પછી બીજા બે ત્રણ આવી ગયા. But Whiteoak was the first. Very large research team run by professionals. Third thing which is also a lesser known fact or unknown fact કે તમે રોજ every evening people check, log check karte, FII, paisa aaya gaya, etc. It's not enough people know that Whiteoak is one of the largest foreign portfolio investors investing into India. Yes. It's a large company. Like we are totally managing $8 billion. એટલે તમે સમજો કે લગભગ 70,000 કરોડ. તો એમાંથી અમારું ઇન્ડિયામાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ 2022માં આવ્યું, પણ યુરોપિયન ઇન્વેસ્ટર્સ માટે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અમે લોકો સેટઅપ કરેલું 2018માં. મોરિશિયસમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સેટઅપ કરેલું 2017માં. So we manage $5.5 billion for sovereign wealth funds, pension funds, HNIs or high net worth investor from Middle East, US, Europe, Switzerland, UK, other parts of Asia. Okay. So Whiteoak is one of the larger FIIs investing into India. And with that track record, we set up the mutual fund in India. So it's a
multinational professional fund management company set up by a Indian fund manager. That is the thing. But one thing is interesting કે જ્યાં તમે પહેલા હતા કદાચ કે you were the first into PMS and then you came to mutual fund industry and there has been a good what has been the journey of your into PMS into India? સો વાઇટોકનું PMS સ્ટાર્ટ થયું 2018માં. એટલે સૌથી પહેલાં 2017માં જ્યારે વાઇટોક સ્ટાર્ટ થયું ને, પ્રશાંત ફાઉન્ડેડ વાઇટોક ઇન 2017. સો વેન ઇટ સ્ટાર્ટેડ તો પહેલાં તો મોટા ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સના પૈસા મેનેજ કરવાના, જે લોકોને ઇન્ડિયામાં પૈસા રોકાણ કરવું હોય એ લોકો માટે વાઇટોક ઇઝ એ પ્રિફર્ડ ફંડ મેનેજમેન્ટ કંપની ફોર ધેમ. એનાથી સ્ટાર્ટ કર્યું. પછી મેં જેમ કીધું મોરિશિયસમાં ફંડ ચાલુ કર્યું, યુરોપમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ચાલુ કર્યું. પછી 2018માં ઇન્ડિયાના ઇન્વેસ્ટર્સ માટે, કારણ કે આપણે ત્યાં શું છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું લાઇસન્સ આવતા ટાઈમ લાગે, ટ્રેક રેકોર્ડ જોઈએ, કંપનીની પ્રોફિટેબિલિટી જોઈએ, એ બધું આવે પછી થાય. એટલે 2018માં પહેલાં PMS ચાલુ કર્યું અમે, અને 2018થી અત્યાર સુધી વી આર વન ઓફ ધ લાર્જર PMS મેનેજર્સ. ટોટલ અત્યારે લગભગ તમે એમ સમજો કે અમારા 7,000 કરોડ PMSમાં છે અને 3,500 થી 4,000 કરોડ AIFમાં બી છે. સો PMS AIF put together we are nearly 11,000 crores. 10,500 થી 11,000 કરોડ જેવું. And 10,000 plus is the mutual fund equity. લગભગ તમે સમજો ઓલમોસ્ટ 11,000 કરોડ જેવું કરોડ છે. અને that is all Indian money. એ ડોમેસ્ટિક કહેવાય. એટલે આપણે એમ કહીએ કે ડોમેસ્ટિક બિઝનેસ, એમાં તમે એમ સમજો કે 22,000 કરોડ. અને જે ગ્લોબલ બિઝનેસ મેં કીધું ઇન્વેસ્ટિંગ એઝ એ FII, એમાં બીજા તમે એમ સમજો કે 46,000-47,000 કરોડ જેવું થાય. So in mutual fund business you are small players, but as a fund manager of the money, ઇક્વિટી મેનેજર મોટું કહેવાય. yes, you are sizable into this. Yes, definitely. Now changing the track and coming to this side of the table, okay, what you feel is the role of MFD into the investor's portfolio? See, many roles. At a simplest level હું તમને જો એમ કહું તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રી ઘણી કોમ્પ્લિકેટેડ કહેવાય. કારણ કે હું ઘણીવાર લોકોને મજાકમાં એમ કહેતો હોઉં છું કે માર્કેટમાં હજારો લિસ્ટેડ કંપનીઓ છે, હજારો લિસ્ટેડ કંપનીઓમાંથી લેવા જેવી 400-500 હશે, પણ એ 400-500 લેવા જેવી કંપનીઓ લેવા માટે બીજા 4-5 હજાર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે અહીંયા. સો ઇટ્સ એ કોમ્પ્લિકેટેડ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઇટ્સ નોટ વેરી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ટુ ડુ યોર ઓન પ્લાનિંગ ફોર યોર ફ્યુચર. ગોલ્સ શું છે? લાઈક હવે સિમ્પલ આપણે કોઈને પૂછે કે ભાઈ તમે રોકાણ શાને માટે કરો છો, વોટ આર યુ ઇન્વેસ્ટિંગ ફોર, તો પીપલ વિલ એટ બેસ્ટ ટેલ યુ કે ભાઈ આઈ એમ ઇન્વેસ્ટિંગ ફોર રિટર્ન્સ બિકોઝ આઈ વોન્ટ માય મની ટુ ગ્રો. બટ દેટ ઇઝ નોટ ધ પર્પઝ, રાઈટ? આઈ મીન વાય ડુ યુ વોન્ટ યોર મની ટુ ગ્રો? You want your money to grow because there is a stage in life when your income is more than expense. આગળ જતા there will be a stage in life where your expense will be there, income will not be there. Not will be there. તો આ બધું પ્લાનિંગ કરવું પડે, લોકોના ગોલ્સ એસ્પિરેશન્સ સમજવા પડે, હાઉ મચ ઇઝ દેર પોટેન્શિયલ ફોર અર્નિંગ, હાઉ મચ ઇઝ ધી એક્સપેન્સ, રિસ્ક પ્રોફાઇલિંગ, એ લોકોનું રિટર્ન એક્સપેક્ટેશન તો બધાનું હોય, પણ રિસ્ક કેટલું ટોલરેટ થશે. સો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પીપલ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધી માર્કેટ એન્ડ ધી પ્રોડક્ટ્સ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધી બિહેવિયર, હેન્ડ હોલ્ડિંગ. હવે તમે જો લોકોનું બિહેવિયર કેટલું ફ્લક્ચ્યુએટ થાય છે. માર્ચ 2020માં કોવિડ આવ્યું ત્યારે લોકોનું માનવું એવું હતું કે ભાઈ હવે આપણે જ ડાયનોસોર થવાના છે, વર્લ્ડ વિલ કમ ટુ એન એન્ડ. અને એના 1.5 વર્ષ પછી એ સેમ લોકો કહેવા લાગે કે ભાઈ હવે આપણું અમૃતકાલ આવવાનું છે, તો બધા સારે પેડ આસમાન કો છૂ લેંગે. તો બધી સેવિંગ, ઇન્વેસ્ટિંગ, રિસ્ક પ્રોફાઇલિંગ, પ્લાનિંગ, માર્કેટ સમજવું, પ્રોડક્ટ સમજવું, લોકોના બિહેવિયર સમજવાનું, હેન્ડ હોલ્ડિંગ કરવાનું, બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ બધા ટાસ્ક છે. Yeah. Now I would like to tell you, and you will happily I tell you કે ભાઈ અમારું રિસ્ક પ્રોફાઇલિંગ ઉપર અમે વધારે ફોકસ કરીએ છીએ, અને રિસ્ક પ્રોફાઇલિંગ સાથે કે એની રિસ્ક બેરિંગ કેપેસિટી છે. That is what we look. We don't look કે ભાઈ which is the good performing scheme or which should be the scheme. So the portfolio of each client would be different, suitable to his requirement and his risk capacity. So if you control the risk, that is the one thing, and still we are learning how to control their behavior. Yeah. And then we'll see how we can because I have seen that when there is a teji in the market, everybody is a portfolio manager. When there is a teji, everybody can invest on their own. But when there is a mandi, when market goes down, say even 10%, then the best of guys is shaken up. So there is a lot of work to be done. And plus you need professional for everything. આપણે ટેક્સ ફાઇલિંગ કરીએ, લીગલ એડવાઇસ લઈએ, મેડિકલ એડવાઇસ લઈએ, યોગા ટીચર હોય, કાઉન્સેલર હોય,
બધામાં વી ટેક હેલ્પ ઓફ પ્રોફેશનલ્સ એવરીવેર, પણ સમજમાં નથી આવતું. ખબર આઈ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ અબાઉટ મની કે પીપલ થિંક કે ભાઈ મેં ખુદ કરી લેગા. Could be one of the thing, easy accessibility of doing the transaction is the issue. But it is the way. ઇઝી તમે સાચું કીધું કે વેરી ઇઝી ટુ મેક ટ્રાન્ઝેક્શન, અને સેકન્ડલી too much information available which make people think that કે ભાઈ information ની knowledge है. And in तेजी everyone becomes advisor तो होता है, but तेजी permanent तो नहीं हो सकती, and there would be some blips with whatever reason and for whatever time. How you see the mutual fund industry in next 5 years? See, once actually છે ને, normally તમે broking accounts જો આપણે it comes in the papers, it is reported widely in the news also that ફલાના આટલા 4-5 મિલિયન બ્રોકિંગ અકાઉન્ટ ખુલી ગયા, 30-40 લાખ 3-4 મિલિયન એસઆઈપી નવી ખુલી ગઈ. તો બધા લોકોને એવું લાગે છે કે ભાઈ આ તો બજાર ચાલે છે એટલે આટલા બધા લોકો જોડાય છે, બટ દેટ્સ એકચ્યુઅલી નોટ ટ્રુ. એ વાત સાચી છે કે બજારમાં રિટર્ન સારા બનતા હોય અને બજાર ચાલતું હોય તો ઘણા બધા નવા લોકો થોડા વધુ જોડાય, એ વાત સાચી છે. બટ અધરવાઇઝ ઇટ હેઝ ગોટ ટુ ડુ વિથ ધ ફેક્ટ કે ભાઈ આપણી ડેમોગ્રાફી કે આપણું જે માર્કેટનું કન્સ્ટ્રક્ટ. કારણ કે ઇન્ડિયામાં આપણે આમ કહીએ કે ભાઈ 140 કરોડ લોકો છે, પણ 140 કરોડ લોકોને તમે જો 5-5 વર્ષના બેન્ડમાં ડિવાઈડ કરો ને, કે ભાઈ 0 to 4 year, 5 to 9 year, 10 to 14 year, 15 to 19 years, 20 to 24 years, એમ તમે 5-5 વર્ષના સમયગાળામાં ડિવાઈડ કરો તો હરેક બેન્ડમાં ઇન્ડિયામાં 10 થી 12 કરોડ લોકો છે. રાઇટ અપ ટુ 40 યરનો જે બેન્ડ આવે, દરેક બેન્ડમાં ઇન્ડિયામાં 11 થી 12 કરોડ લોકો છે. એનો શું મતલબ છે કે ભાઈ દર વર્ષે 2 થી 3 કરોડ લોકો 21 વર્ષના, 22 વર્ષના, 23 વર્ષના, 24 વર્ષના થતા હશે. રાઈટ. હવે એ વાત સાચી છે કે આપણે ત્યાં ઘણી ચેલેન્જીસ છે કે આ બધા લોકો દર વર્ષે જો 2-3 કરોડ લોકો એક એજ વધતી હોય એ લોકોની, તો એ વાત સાચી છે. આપણે ચેલેન્જીસ છે કે ભાઈ બધા લોકોને જોબ મળે છે કે નહીં, બધા લોકોનું એજ્યુકેશન કેવું છે, બધા લોકો અર્બનાઇઝ થયા છે કે નથી થયા, એ વાત સાચી. પણ જો એમાંથી ભાઈ 25-50 લાખ લોકો બી નોકરીએ લાગતા હોય ને કામ ચાલુ કરતા હોય તો એ તો માર્કેટમાં જ આવશે ને, ક્યાં આવશે? કારણ કે આજની તારીખમાં ચોઇસીસ નથી. હવે જ્યારે 25 વર્ષ પહેલાં મેં મારું કેરિયર, વેન આઈ સ્ટાર્ટેડ માય કરિયર 25 years back, nobody told me put money in mutual fund. I was told put in PPF. PPF was giving 12%. Post office was giving monthly interest was 10%. Perfect. RBI bond was 12%. Right. State Bank deposit 10%. And we were not asking which is the app and what is the UI UX. Now today's youngster, the bank rate is 6%. Post office doesn't have an app and a UI UX. Right? So I think people are going to come into the market only. And it is also our policies. આપણે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઓછી કરી નાખી, બધી ચીજો ડિજિટાઇઝ કરી નાખી, પેપર વર્ક નહીં કે બરાબર, ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ ઝીરો. So I think people are, the mutual fund industry is one of the biggest purveyor of channelizing the saving and investment into the capital market. And આજના જે youngsters છે, they have to join with the capital market because like I explained, all this fixed interest and all is not appealing anymore. Plus their interfaces, digitization is not up to the mark. So I think it is irreversible. This is a long process. More and more people will keep joining the capital market industry, and a mutual fund will be one of the preferred way to. એક એ પણ છે ને કે એસ્પિરેશન્સ બહુ વધી ગયા છે, એટલે જે કોસ્ટ જે છે, લિવિંગ કોસ્ટ જે છે એ પણ એટલી બધી હાઈ થઈ ગઈ છે કે જેના હિસાબે પણ યુ વિલ હેવ ટુ ટેક સમ રિસ્ક. Of course. એન્ડ પ્રોબેબલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કેન બી ધ સેફર વે ઓફ ટેકિંગ રિસ્ક. Absolutely. દેટ કેન મેક ઇટ. ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટર્સ અમારા જૂના જે છે એવું પૂછતા હોય છે કે ભાઈ લાખનો સેન્સેક્સ ક્યારે થશે? જે જૂના લોકો છે એ સેન્સેક્સ ક્યારે લાખનો થશે? તો આઈ ટેલ કે ભાઈ ઇટ્સ જસ્ટ એ નંબર. અને ઇફ યુ સિમ્પલ એરેથમેટિક આપણે મૂકીએ તો આપણે વી કેન મેક આઉટ કે ભાઈ વેન ઇટ કેન બી. અને 1-2 વર્ષ આગળ પાછળ થાય એટલે તમે 75નું તમે અત્યારે ગણો તો ભાઈ 5 વર્ષમાં બી 3-5 વર્ષની વચ્ચે બી થઈ શકે. બટ what you are looking કે ભાઈ સે વી આર સિટિંગ ઇન 24 by 30, where you look Sensex or Nifty? મને જનરલી નિફ્ટીનો ખ્યાલ હોય છે. સેન્સેક્સ બી ઓબ્વિયસલી આઈ ટ્રેક 75,000. But or Prime Minister is tracking Sensex. The Sensex is actually सबका दिल धड़कता है Sensex के लिए because that is what we have been grown up with. Yes, correct. તો આપણે તમે એમ કહ્યું તો હું સેન્સેક્સમાં તમને આન્સર કરું, બટ આઈ થિંક કે તમે 2030 એટલે સમજો અહીંયાથી 6 વર્ષની વાત કરીને તો આઈ બી સરપ્રાઇઝડ ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ બિટવીન 125 to 150. એટલે 1.25 લાખથી 1.5 લાખની વચ્ચે. ઓકે, વાવ. I would say કે it is imminently possible. એનાથી
એટલે આપણે મળશું પાછા આપણે તો 20 વર્ષથી મળીએ તો 2030માં બી મળશું. વી વિલ મીટ અગેન, બટ આઈ થિંક ક્લોઝર ટુ 1.5 lakhs. 1.5 lakhs, 2030. Wonderful. What would be your message to the investors, especially to the investors who have been into this market post-COVID or during they have started their journey of investments from COVID? What would be your message? Yes, I have a message for both type of people, and one message related to cricket because I think everybody understands cricket. But first, I'll answer your question. People who came after COVID, and then there are of course people who came before COVID also. So, see, people who have been with you for 15-20 years, by now they have learned and they have understood that, bhai, Ama, this is a good place to be. But if you look at recent times, you know, this whole digitization, lot of youngsters coming in the market. I think it started after demonetization. And, you know, we were demonetization and COVID. These were the two events where we were forced to be digitized. Right? One, because you could not use currency, and second, because you could not go out, so you cannot exchange currency. તો શું છે કે જે લોકો 2017-18થી આવ્યા ને એ લોકોને they have seen hard times because 2018, 19, 20 and 20 was a disaster, but 2018, 19 Nowhere. Market was. People who came just before COVID, to them I would say it's not as difficult as it looks. Okay. And people who came after COVID, to them I would say it is not as easy as it looks. I think that, you know, market is basically, if you treat market respectfully, then it is a temple. But if you keep gambling, it is a casino. See, ઘણા લોકો શું કહેતા હોય છે કે ભાઈ, see, market treats you the way you treat the market. Yes. Market is not a casino or a temple. If you behave correctly, market is a temple. If you misbehave, market is a casino. Yes. So market will treat you the way you treat the market. And the last thing which I was saying, you know, if you say in cricketing terms, શું છે કે તમે જ્યારે ટફ મેચ હોય ને, સ્ટોક માર્કેટ ઇઝ નોટ ઇઝી. આપણે ક્રિકેટની ટફ મેચ હોય ને, જેમ કે આપણે પેલી વર્લ્ડ કપની ફેમસ ઓસ્ટ્રેલિયાની સામે આપણી ફાઇનલ થઈ, એની પહેલા 10 મેચ આપણે જીતી ગયા, 11મી ફાઇનલ. Now in that final also, if you recall, on a tough pitch, low scoring match, we made 241, which was a good score actually, right? कारण के પછી ઓસ્ટ્રેલિયાની બેટિંગ આવી तो they were also 47 for 3. So कायदे से तो उनको जीतना चाहिए था, और I mean उनको हारना चाहिए था, और अपने को जीतना चाहिए था भाई, क्योंकि 241 है, टर्निंग पिच है, लो स्कोरिंग मैच है, और पहले तुम्हारा 47 for 3 तो हो गया है. નાઉ તમે આવી મેચ હોય ને ત્યારે તમે વિચાર કરો કે ભાઈ જે કોમેન્ટેટર છે, જે બધા એનાલિસ્ટ છે, વિશ્લેષક છે, એ લોકો શું કહેતા હોય છે? Will win. એ લોકો શું કહે છે કે ભાઈ टफ पिच, लो स्कोरिंग मैच, जनरली व्हाट इज द एडवाइस कि भाई 50 ओवर खेलेगा तो जीत जाएगा. मीनिंग दैट टफ पिच है, लो स्कोरिंग मैच है, अगर आप सिंगल लोगे, स्ट्राइक रोटेट करोगे, विकेट नहीं गवाओगे, और लूज बॉल आने के सिवाय चौका छक्का नहीं मारने का, राइट? So if you stay on the pitch, don't lose your wicket, and you bat 50 overs, you will win because it's a low scoring match. Ultimately, how did they win? Exactly. ટ્રાવિસ હેડ જે છે, ટ્રાવિસ હેડ 47 for 3 થયું, પછી ટ્રાવિસ હેડ જે હતો ઓસ્ટ્રેલિયાનો, એ ભાઈ આઉટ જ નહીં થયો, 50 ઓવર કે 48 ઓવર સુધી રમી ગયો. અને એણે કોઈ પોતાનું બહુ ટેલેન્ટનું પ્રદર્શન નહોતું કર્યું, ખાલી ડિસિપ્લિન, કે ભાઈ એણે આપણને થકાવી દીધા, હેરાન કરી નાખી, વિકેટ જ નહીં ગઈ એની. અને સામે પેલો પેટ કમિન્સ હતો, એ તો એવી રીતે કે મારે તો રન જ નથી કરવા, હું અહીંયા જ ઊભો રહીશ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વેરી રેલિવન્ટ ફોર લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર. આપણું માર્કેટ કેવું છે, 32 વર્ષથી 12% લેખે તો સેન્સેક્સ જ વધે છે, राइट? इसका क्या मतलब है कि भाई अगर आप कुछ नहीं करोगे, જેમ કે છે ને કે 50 ઓવર ખેલેગા તો જીત જાયગા, એમ છે કે ભાઈ તમે કાંઈ ના કરો અને આપણું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કે જે બી લઈને પડ્યા રહ્યો, તો 12-15% તો માર્કેટ જ તમને આપી દે છે, કરેક્ટ? તો ઇટ ઇઝ અ ગેમ ઓફ ડિસિપ્લિન, ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ ટેલેન્ટ. You have to be for a longer term. You have to be for a longer term, and you have to be disciplined. અને મેઇન વાત શું છે કે ભાઈ જે કામ ડિસિપ્લિનથી થતું હોય ને ત્યાં ખોટે ખોટું ટેલેન્ટ નહીં બતાવવાનું. અને ટ્રાવિસ હેડનું મેં એક્ઝામ્પલ એને માટે આપ્યું કે જ્યાં કામ ડિસિપ્લિનથી થવાનું હતું ત્યાં એનામાં એટલી રિસ્ટ્રેન્ટ અને કંટ્રોલ હતી કે ભાઈ એને ખોટે ખોટું ટેલેન્ટનું પ્રદર્શન ના કર્યું. જે લોકો ટેલેન્ટનું પ્રદર્શન કર્યું એ તો પહેલા આઉટ થઈ ગયા, 47 for 3 કર્યું. પછી એને કીધું કે ભાઈ ટેલેન્ટ મૂકો બાજુ પર, આપણે તો એક રન
તે કામ ચલાવી લ્યો. હા, તો આપણે ત્યાં તો ક્રિકેટમાં જે આપણે કે ને એક રન લેવો એ આપણે ત્યાં એક રન એટલે દર વર્ષે 12-15% તો ઇન્ડેક્સ જ ઇન્ડેક્સ આપી દેવાનું છે. તો તમારે ચોકા છક્કા મારવાની જરૂરત નથી. એટલે તમે સ્ટોક માર્કેટમાં બી એમ જ છે કે ભાઈ તમે તમારું એડવાઇઝરની વાત સાંભળો, જે તમને ફંડ કીધા છે એ લઈને બેઠા રહ્યો તો તમે બી જીતી જશો. અને રોજ પછી એમાં રન રેટ જોવાની જરૂર નથી. હા, રન રેટ જોવાનું શું, એમાં તો તમને પેલો બોલ આવે ત્યારે જ કહી દીધું છે કે ભાઈ આ ઓવરમાં 12 તો તમારો થઈ જશે. તો તમારે શું કરવાનું? અને નો આવે બીજી ઓવરમાં થશે, નહીં આવે ત્રીજી ઓવરમાં. કારણ કે એવરેજ તો છે જ. એક્ઝેક્ટલી. અને વોટ યુ એક્સપેક્ટ નાઉ, યુ આર અ વેટરન ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી, યુ હેવ સીન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી ફ્રોમ nowhere to a remarkable place. What are your visions કે how the industry should change, or what you feel કે ભાઈ હજી આ જગ્યાએ ચેન્જીસ છે કે કરવા જોઈએ? મને એવું લાગે છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીથી જેટલું બી થઈ શકે, આપણે બધા યુ મી વી આર ઓલ પાર્ટ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી, આપણા ઇન્વેસ્ટર્સ, બીજા મારા બધા કલીગ્સ, ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે જે બી આપણાથી થાય જેનાથી ઇન્વેસ્ટરનું આપણી સાથે સ્ટે લાંબુ થાય, રાઈટ, એનીથિંગ વી કેન ડૂ વેર બાય ધ ઇન્વેસ્ટર વિલ સ્ટે વિથ અસ લોંગર, anything we can do to increase consistency, anything we can do to increase the regularity, I think that will be better. કારણ કે અત્યારે શું છે કે ભાઈ વર્ષ 2 વર્ષે તો બધા ફંડ આમાંથી કાઢો, આમાં નાખો, આમાંથી નાખો, આમાં કાઢો, એ બધામાં રહેતા નથી, રાઈટ, કમ્પાઉન્ડિંગ ને બધું લોંગ ટર્મ રહેતું નથી. રાઈટ. So anything we can do to make people stay longer, I think that will be ideal. Make it simple and be here. And try to play the test match, then going for one day. Pitch pe raho. One day is popular, but still you can think of test match. Ekdam. And then you can be a winner and you can have whatever you want. That is what you feel. Of course. Right? No doubt. Thanks, Ashish. Thank you. My pleasure. Thank you.